yasodanandana brajanaranjana Jamunatira vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. I am Shama Paramahatma Rajagacharya, Sada Sisabit AC, Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai, Namachara Haida Stakho Ki Jai, Pramsikaho Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prasarane Nirvashesha Shunyavani Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 9, Chapter 11, verse 20. Idam yaśo raghu-pateḥ sura-yācñayātta līlā-tanor adhika-sāmya-vimukta-dhāmnaḥ rakṣo-vadho jaladhi-bandhanam astra-pūgaiḥ Kim tasya śatru-hanane kapayaḥ sahāyāḥ.
not idam, all these, yaśo, fame, raghu-pateḥ of Lord Rāmacandra, sura-yācñayā, by the prayers of the demigods, ātta-līlā-tanoḥ, whose spiritual bodies always engaged in various pastimes, adhika-sāmya-vimukta-dhāmnaḥ. No one is greater than or equal to him. But rakṣo-vadho, killing the rakṣasa, and jaladhi-bandhanam, bridging the ocean, astra-pūgaiḥ, with bow and arrows, weather, tasya, is śatru-hanane, in killing the enemies, kapayaḥ, the monkeys, sahāyāḥ, assistance. Translation: Lord Rāmacandra's reputation for having killed Rāvaṇa with showers of arrows at the request of the demigods and for having built a bridge over the ocean does not constitute the factual glory of the Supreme Personality of Godhead, Lord Rāmacandra, whose spiritual body is always engaged in various pastimes. Lord Rāmacandra has no equal or superior, and therefore he has no need to take help from the monkeys to gain victory over Rāvaṇa. As stated in the Vedas, na tasya karyam karanam cha vidyate na tatsamas chabidikascha drisyate parasya shakti vividaiva sruyate swabhaviki jnana bala kriya cha. The Supreme Lord has nothing to do, and no one is found to be equal to or greater than him, for everything is done naturally and systematically by his multifarious energies. The Lord has nothing to do. Whatever he does is his pastime. The Lord has no duty to perform to oblige anyone. Nonetheless, he appears to act to protect his devotees or kill his enemies. Of course, no one can be the Lord's enemy, since who can be more powerful than the Lord? There is actually no question of anyone's being his enemy, but when the Lord wants to take pleasure in pastimes, he comes down to this material world and acts like a human being, thus showing his wonderful, glorious activities to please the devotees. His devotees always want to see the Lord victorious in varied activities, and therefore, to please himself and them, the Lord sometimes agrees to act as a human being and perform wonderful, uncommon pastimes for the satisfaction of the devotees. So this verse mentions a few of Rāmacandra's remarkable activities. இங்கே ராமச்சந்திர பகவானின் சில குறிப்பிடத்தக்க செயல்களை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. He killed Rāvaṇa. அவர் ராவணனை வதம் செய்தார். He built a bridge over the ocean. அவர் சமுத்திரத்தின் மேல் பாலம் கட்டினார். He took the help of monkeys. குரங்குகளின் உதவியை ஏற்றார். Now all of these, of course, are very famous. இவை அனைத்தும் மிக மிக பிரபலமானது. And the devotees definitely relish all of these pastimes. பக்தர்கள் இந்த லீலைகளை நிச்சயமாக சுவைக்கிறார்கள். So, at the same time, we should not think that Rāmacandra performs activities in order to become famous. அதே சமயத்தில் பிரபலமாவதற்காக ராமச்சந்திர பகவான் இந்த செயல்களை செய்தார் என்று நாம் சிந்திக்க கூடாது. Ultimately, the Lord has no goal at all. இறுதியாக பகவானுக்கு எந்த விதமான இலக்கும் இல்லை. But we often speak of the Lord comes into the material world to destroy the demons and protect the devotees. ஆனால் அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார் என்று நாம் அடிக்கடி கூறுகிறோம். Or he creates the material world as a pastime so living entities can enjoy in the material world.
லீலை காரணமாக பகவான் பௌதிக உலகத்தை உருவாக்குகிறார். இதன் காரணமாக அங்கிருக்கும் உயிர்வாளிகள் இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கலாம் என்று. So, we often describe the Lord in terms of certain goals that he has in mind. பகவான் மனதில் இருக்கும் இலக்குகளை பொறுத்து நாம் அடிக்கடி பகவானை வர்ணிக்கிறோம். But as quoted here from Svetasvatara Upanishad, the Lord actually has nothing to do. ஸ்வேதாஸ்வத்தர உபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய செயல் எதுவும் இல்லை. He doesn't have to do anything. He's not obligated to do anything. அவர் எதையும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை, எதையும் செய்ய வேண்டி அவர் எங்கும் கடமைப்படவில்லை. And this of course is one quality of the Supreme Lord. He is independent of everything, so he has no real goal. இது பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு பண்பாகும். அவர் அனைத்திலிருந்தும் சுதந்திரமானவர். எனவே அவருக்கென்று தனிப்பட்ட இலக்கு ஒன்றும் இல்லை. Yeah, he does activities. இருப்பினும் அவர் செயல்கள் செய்கிறார். So, why would he do activities if he didn't have any goal? He should be inactive. அவருக்கு இலக்கு இல்லாவிட்டால் அவர் ஏன் செயல் புரிய வேண்டும்? அவர் செயலற்ற நிலையில் தானே இருக்க வேண்டும். So on the highest level we say, actually no, it's not to protect the devotees, to destroy the demons. Ultimately, he wants to give pleasure to the devotees, satisfy the devotees. உயர்ந்த தளத்திலிருந்து பார்த்தோம் என்றால் அசுரர்களை அழித்துவிட்டு பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக அவர் இந்த செயலை செய்யவில்லை. மாறாக பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக அவர் இந்த செயல்களை செய்கிறார். But then again we are forced to think, well, but still the Lord becomes obligated to do this. இருப்பினும் பகவான் இதை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறாரே என்று நாம் சிந்திக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம். One way of explaining this is that the Lord is under the control of the devotees, which looks like he's no longer independent. இதற்கு ஒரு விளக்கம் தர வேண்டும் என்றால், பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் சுதந்திரமானவர் அல்ல என்று பார்ப்பவர்கள் நினைக்கிறார்கள். But he's under the control of the devotees because he's attracted to bhakti. பக்தியின் மேல் அவர் கவர்ச்சியடைந்த காரணத்தினால்தான் அவர் பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். And bhakti is eternal energy of the Lord. பக்தி பகவானின் அந்தரங்க சக்தியாகும். So in other words, the Lord is attracted to the devotee because actually he's attracted to himself. So therefore he's still independent. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், பகவான் தன்னிடமே கவர்ச்சி அடைகிறார். இதன் காரணமாக பக்தர்களிடம் கவர்ச்சி அடைகிறார். எனவே அவ்வகையில் அவர் சுதந்திரமானவர். So if he's controlled by his devotees, ultimately he's controlled by himself. எனவே அவர் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார் என்றால் உண்மையில் இறுதியாக அவர் தன்னாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So in this way we cannot criticize the Lord for not being independent. இவ்விதமாக சுதந்திரத்தன்மை இல்லாமல் இருப்பதற்காக நாம் பகவானை குறை கூற முடியாது. However, there's another way of explaining all of this. இவை அனைத்தையும் வேறு வழியிலும் நாம் விளக்கலாம். For instance, we can say that ultimately the Lord does this for bliss. நாம் கூறலாம், இறுதியாக ஆனந்தத்திற்காக பகவான் இந்த செயல்களை செய்கிறார் என்று. But then again, if he's doing it for bliss, it means he has some goal in mind. மீண்டும் ஆனந்தத்திற்காக பகவான் இதை செய்தார் என்றால் அவருடைய மனதில் இலக்கு இருக்கிறது என்று பொருள்படும். So another way of explaining it is that he doesn't do it for bliss. He does everything as an expression of his bliss. இன்னொரு வகையான விளக்கம் தர வேண்டும் என்றால், பகவான் இதை ஆனந்தத்திற்காக செய்யவில்லை, மாறாக ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக செய்கிறார் என்று கூறலாம். So the example is given in the Brahma Sutras by Baladeva Vibhusan. There is a prince. பிரம்மசூத்திரத்தில் பலதேவ வித்யாபூஷன் இதற்கு ஒரு உதாரணம் தருகிறார். ஒரு இளவரசர் இருக்கிறார். And he plays ball. அவர் பந்தை வைத்து விளையாடுகிறார்.
Yeah? But then we can say he's playing ball in order to experience bliss. ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காக அவர் அந்த விளையாட்டை விளையாடுகிறார் என்று கூறலாம். Yeah? So there is a little bit of a goal in mind for playing ball. அந்த பந்து விளையாட்டு விளையாடுவதற்கு அவர் மனதில் ஓரளவிற்கு சிறிதளவு இலக்கு இருக்கிறது என்று கூறலாம். But then he gives another example to show that actually it's causeless. இன்னொரு உதாரணத்தின் மூலம் இது காரணமற்றது என்பதை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். And that is when the prince gets up in the morning, then he gets out of bed. உதாரணத்திற்கு இளவரசர் அதிகாலையில் தன்னுடைய படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கிறார். And suddenly he begins dancing. திடீரென்று அவர் நடனம் ஆடுகிறார். So there is no cause in one sense. It's simply an expression of his bliss. இதற்கு ஒரு வகையில் எந்த காரணமும் இல்லை. இது அவர் ஆனந்தத்தின் ஒரு வெளிப்பாடாகும். So all of the pastimes in the spiritual world are there as an expression of the Lord's bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து லீலைகளும் பகவானின் ஆனந்தத்தின் ஒரு வெளிப்பாடு என்று கருதலாம். But as bliss is an essential part of the Lord, so then the pastimes are essentially part of the Lord. ஆனந்தம் எப்படி பகவானின் ஒரு முக்கியமான பகுதியோ அதே போல லீலைகளும் பகவானின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். So in that sense, in all of these pastimes, though we can attribute different causes, ultimately it's all an expression of the Lord's bliss. அவ்விதமாக இந்த லீலைகளில் நாம் பலவிதமான காரணங்களை கண்டறிந்தாலும் இறுதியாக இவை அனைத்தும் பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And interaction with devotees, which constitutes the pastimes, this again is an expression of his bliss. பக்தர்களோடு உரையாடுவது லீலைகளில் குறிப்பாக அவர் செய்கிறார். இது இன்னொரு வகையான அவருடைய ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடாகும். So we have various pastimes of Krishna in the Bhagavatam and of Rāmacandra described in Bhagavatam and Ramayana. கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி பாகவதம் நமக்கு விளக்குகிறது. பகவான் ராமச்சந்திரன் லீலைகளை பற்றி பாகவதம் மற்றும் ராமாயணம் நமக்கு விளக்குகிறது. And as is stated here, he kills Rāvaṇa because the David has requested you please kill him because he's disturbing everybody. அனைவருக்கும் ராவணன் தொந்தரவு ஏற்படுத்துகிறார். இதன் காரணமாக அவரை கொன்று விடுங்கள் என்று தேவர்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால் பகவான் இந்த செயலை செய்தார் என்று இங்கே விளக்கப்படுகிறது. So such causes for the killing are, we say, the immediate external cause. இது போன்ற வதம் செய்வதற்குண்டான காரணங்கள் உடனடி காரணங்கள் அல்லது வெளிப்புற காரணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Similarly, Krishna appeared in the material world because devatas and then Brahma, they prayed, please help us, Kamsa is disturbing the earth. அதேபோல் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவதற்கான காரணம் பிரம்மதேவர் மற்றும் தேவர்கள் கம்சனால் அதிகமான தொந்தரவு ஏற்படுகிறது, எனவே எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டது என்று ஒரு காரணம் உள்ளது. So these reasons for the Lord's appearance and his activities are not false, they are true. இது போன்று பகவானின் தோற்றம் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகளுக்கான காரணம் பொய்யல்ல, ஓரளவிற்கு உண்மைதான். But we can also say they are pretexts for the Lord's appearance and activities. இதை பகவானின் தோற்றம் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகள், அதாவது பௌதிக உலகத்தில் அவருடைய தோற்றம் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கான ஒரு முன்னோட்டம் என்றும் கூறலாம். So his real cause is exhibition of his bliss through interaction with devotees. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவதற்கான உண்மையான காரணம் அவருடைய பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்ளும் பொழுது அதில் வெளிப்படும் ஆனந்தமே ஆகும். But he does this within the material world using the pretext of devatas praying, etc. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் தேவர்களின் பிரார்த்தனை மற்றும் அசுரர்களின் வதம் போன்ற ஒரு காரணங்களை வைத்துக்கொண்டு பௌதிக உலகத்தில் இதை பகவான் செய்கிறார். So this cause and effect that we see in the material world is a pretext for his pastimes. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் காரணம் மற்றும் விளைவு அவருடைய லீலைகளுக்கான ஒரு முன்னோட்டம் என்று கூறலாம். But ultimately it's simply an expression of his bliss.
இறுதியாக அது பகவானின் ஆனந்தத்தின் ஒரு வெளிப்பாடுதான். So we can also ask, well, the Lord is by nature blissful, so why does he need pastimes? Why does he need devotees at all? பகவான் இயல்பாகவே ஆனந்தமானவர். எனவே அவருக்கு ஏன் பௌதிக உலகத்தில் லீலை புரிய வேண்டும்? ஏன் பௌதிக உலகத்தில் பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்ள வேண்டும்? So the answer is that the highest bliss manifests through rasa. இதற்கான பதில் மிக உயர்ந்த ஆனந்தமானது ரசத்தின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. And rasa manifests through not one person, the Lord, but Lord and devotee. ரசம் என்பது ஒரு நபரிடமிருந்து மட்டும் வெளிப்படாது. ஆனால் பகவான் தனித்திருந்தால் அது வெளிப்படாது. பகவான் மற்றும் பக்தர்கள் இரு நபர்களுக்கு இடையில் தான் ரசமானது வெளிப்படும். And that relationship between the Lord and the devotee takes place through pastimes. பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் உண்டான அந்த உறவானது லீலைகள் மூலமாக நடக்கிறது. And thus the expression of the highest bliss takes place because of devotees. அந்த மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் தன்மையானது பக்தர்கள் காரணமாக நடக்கிறது. So therefore the devotees in the spiritual world, we say, are essential manifestations of the Lord's highest bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் பகவானின் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடு என்று கூறலாம். So certainly the Lord is blissful in himself. This is called Atma-rāma. பகவான் தன்னில் ஆனந்தம் நிரம்பியவர். இதைத்தான் நாம் ஆத்மராமர் என்று அழைக்கிறோம். And devotees like Sukadeva Goswami, he was also Atma-rāma. சுக்தேவ கோஸ்வாமி போன்ற பக்தர்களும் ஆத்மராமர்கள் தான். But then when he heard the pastimes of Krishna and the Bhagavatam recited by the disciples of Vedavyas, he experienced higher bliss. ஆனால் வேதவியாசரின் சீடர்கள் பாகவத சரித்திரம் மற்றும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி விளக்கும் பொழுது சுக்தேவ கோஸ்வாமி அதைவிட உயர்வான ஆனந்தத்தை அனுபவித்தார். So he came out of his Atma-brahm samadhi and he began to relish Srimad Bhagavatam. அவர் தன்னுடைய ஆத்மராம சமாதியிலிருந்து வெளியில் வந்து பாகவதத்தை சுவைக்க ஆரம்பித்தார். So by hearing the pastimes of Krishna or the pastimes of Rāmacandra, then we can get to that stage of highest bliss. பகவான் ராமச்சந்திரரின் லீலைகளை கேட்பது அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை கேட்பதன் மூலமாக நாம் அந்த மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் என்ற நிலையை அடையலாம். So by displaying his pastimes in the material world, the Lord gives a chance to the jivas, not just at that time, but in the future, by hearing those pastimes in Ramayana and Bhagavatam, to also attain bliss. பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை இந்த பௌதிக உலகத்தில் செய்வதன் மூலமாக அவர் லீலை புரியும் காலத்தில் மட்டுமில்லை, லீலைகள் முடிந்த பிறகு ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற சரித்திரத்தின் மூலமாக மக்கள் அந்த லீலைகளை கேட்டு அதன் மூலமாக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறார். So the Lord is always complete in his bliss. பகவான் தன்னுடைய ஆனந்தத்தில் எப்பொழுதுமே முழுமையானவர். But if more devotees join in those pastimes, he becomes even more blissful. ஆனால் இன்னும் அதிகமான பக்தர்கள் அந்த லீலைகளை பங்கேற்றார்கள் என்றால் பகவான் இன்னும் அதிக ஆனந்தம் அடைகிறார். So therefore the Lord attracts people from the material world to join into those pastimes. எனவே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மக்களை தன்னுடைய லீலைகளில் சேர்ந்து கொள்ளுமாறு பகவான் கவர்ந்து இழுக்கிறார். And so this is another reason for the Lord manifesting himself in the material world. இது பகவான் பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்படுவதற்கான இன்னொரு காரணம் என்று கூறலாம். Hare Krishna. One is chanting the holy name of Krishna as well as chanting the name of Ram. People chanting the name of Ram also. Instead of chanting Krishna's name, people chant the name of Ram in the Kali Yuga also. You can consider as one part of Yuga Dharma of chanting the holy name of Ram.
கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு பதிலாக ராமரின் நாமத்தை மக்கள் ஜெபிப்பது கலியுகத்தில் இதுவும் ஒரு வகையான யுக தர்மம் என்று கூறலாமா? அதாவது ராமரின் நாமத்தை ஜெபிப்பது. Well, the advice of Sukadeva Goswami in Bhagavatam is everybody should worship Krishna. சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவத்தில் உபதேசிக்கிறார், அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று. However, he does not reject the other forms of the Lord, therefore we have descriptions of all the different avatars. இருப்பினும் பகவானின் மற்ற வடிவங்களை அவர் நிராகரிப்பதில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் மற்ற அவதாரங்களை பற்றிய விளக்கங்களும் அங்கே தரப்பட்டுள்ளது. So, Krishna is most attractive, but next to him is Rāmacandra. கிருஷ்ணர் மிக மிக கவர்ச்சிகரமானவர், ஆனால் அவருக்கு அடுத்த நிலையில் பகவான் ராமச்சந்திரர் இருக்கிறார். So, Lord Chaitanya did not reject those people who worshipped Rāmacandra. பகவான் ராமச்சந்திரரை வழிபடும் மக்களை பகவான் சைத்தன்யர் நிராகரிக்கவில்லை. Murari Gupta and Anupam were worshippers of Rāmacandra. முராரி குப்தர் மற்றும் அனுபாம் ராமச்சந்திர பகவானை வழிபட்டார்கள். They were also his devotees. அவர்களும் இவரின் பக்தர்கள் தான். He stayed for 4 months in Srirangam. 4 மாத காலம் அவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் தங்கினார். And he could never convince the devotees there to become devotees of Krishna. They remained staunch devotees of Vishnu. அங்கு இருப்பவர்கள் விஷ்ணு பகவானின் தீவிர பக்தர்களாக இருந்தார்கள். எனவே மகாபிரபு கிருஷ்ணர் பக்தர்களாக அவர்களை மாற்ற முயற்சித்த பொழுது அவரால் அதை செய்ய முடியவில்லை. அவர்கள் தீவிர விஷ்ணு பக்தர்களாகவே இருந்தார்கள். But he never rejected them or insulted them. He accepted that they were devotees of Vishnu. ஆனால் மகாபிரபு அவர்களை நிராகரிக்கவில்லை, அவமானப்படுத்தவில்லை. அவர்கள் விஷ்ணு பகவானின் பக்தர்கள் என்று அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். So worshipping any form of the Lord is wonderful, but the easiest for most of the people in Kali Yuga and most attractive form is Krishna. பகவானின் எந்த வடிவம் அற்புதமானதுதான், ஆனால் மிக மிக சுலபமான வடிவம் மற்றும் மிக மிக கவர்ச்சிகரமான வடிவம் கலியுகத்தில் குறிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவமே ஆகும். We see Lord is Atma Rama, means he enjoy within himself, and we see whatever pastime he has, this is like an external expression of his own bliss. So is there any difference between bliss within himself and external? பகவான் ஆத்மராமர் தன்னில் ஆனந்தம் அடையக்கூடியவர். எது போன்ற லீலைகள் அவர் செய்தாலும் அது அவருடைய சொந்த ஆனந்தத்தின் ஒரு வெளிப்பாடாகும். எனவே அவர் உள்ளிருக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் வெளியில் இருக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் ஏதேனும் வேறுபாடு உள்ளதா? Ultimately, internal, external are material concepts. உட்புறமானது வெளிப்புறமானது போன்றவை பௌதிகமான விஷயங்கள். And thus, though the gopis get separated from Krishna, it is said that in separation, internally, they're with Krishna and they get even higher bliss. கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை விட்டு வெளிப்புறமாக பிரிந்திருந்தாலும் உட்புறமாக அவர்கள் இணைந்தான் இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் இன்னும் அதிகமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். But in either case, there's always a differentiation between Lord and devotee. எப்படி இருப்பினும் பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையில் ஒரு வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. And that difference will create the rasa. அந்த வேறுபாடு தான் ரசத்தை உருவாக்குகிறது. What we use like Atma within self. No? When you say the Atma Rama, Atma means within self. Why this Atma is, little bit, I'm not understanding. Why within self? This bliss. If we say that for the Lord there is no external and eternal. பகவானுக்கு உட்புறமானது வெளிப்புறமானது என்று இல்லை என்று கூறினீர்கள். அப்படி இருக்கையில் தன்னுள் ஆனந்தம் அடைகிறார் ஆத்மராமர் என்று ஏன் குறிப்பிட வேண்டும்? Well, we know that we have Bhagavan and we have Paramatma and Brahman. பரமாத்மா, பிரம்மன், பகவான் இருப்பது நமக்கு தெரியும். And of those in Bhagavan we have prominence of bliss. அந்த மூன்றில் பகவானிடம்தான் அதிகமான ஆனந்தம் இருக்கிறது. And in the Paramatma form we have prominence of chit, knowledge.
பரமாத்மா வடிவத்தில் அதிகமாக சித் அல்லது ஞானமானது வெளிப்படுகிறது. And in Brahman we have prominence of the sat aspect, eternal existence. பிரம்மனில் அதிகமாக சத் அல்லது நித்தியத்தன்மையானது வெளிப்படுகிறது. It's prominent in Brahman, the sat aspect, but doesn't mean there is no chit or there is no ananda. பிரம்மனில் பிரதானமாக சத் அம்சம் தான் வெளிப்படுகிறது. இதன் பொருள் அங்கே சித் அம்சமோ ஆனந்த அம்சமோ இல்லை என்று ஆகாது. After all, it is all aspects of Supreme Lord. கடைசியில் இவை அனைத்தும் பகவானின் அம்சங்கள் தான். However, in the Brahman state or Atmaram state, that bliss in comparison to the bliss in prema and with Bhagavan is minimal. பிரேமையில் பகவானோடு அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தை காட்டிலும் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மராப நிலையில் ஒருவர் அடையும் ஆனந்தமானது மிக மிக குறைவானது. And therefore, that bliss of Brahman is described as being like a drop of water compared to the whole ocean of prema. எனவே பிரம்மனில் அனுபவிக்கும் ஆனந்தமானது பிரேமையில் அனுபவிக்கும் சமுத்திரம் போன்ற ஆனந்தத்தை காட்டிலும் ஒரு துளி போன்றது என்று ஒப்பிட்டு கூறப்படுகிறது. Paramatma and Bhagavan, this Chit and Shat-Chit, or Bhagavan is full of this Shat-Chit Ananda. But still we say that there is a Brahma-ananda. Brahma-ananda. In Brahmana there is some Ananda is there. So, but Chit and Ananda is not available in those who realize the Brahman. Well, I said small quantities are there. So the Brahman, that doesn't mean there's no consciousness. Obviously consciousness is there. பிரம்மானில் பிரம்மானந்தம் இருக்கிறது, சித் மற்றும் ஆனந்தம் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளலாமா என்பது பக்தரின் கேள்வி. நான் முன்பே கூறியது போல் அனைத்து அம்சங்களும் ஒரு சிறிதளவில் இருக்கிறது. பிரம்மனில் சிறிதளவு சித் மற்றும் ஆனந்தமானது இருக்கிறது. But it's not consciousness of particular things even. It is just consciousness. So chit is there, but it is very static. அது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை பற்றிய உணர்வல்ல, அது வெறும் உணர்வு தான். எனவே ஒரு குறைந்த அளவிற்கு சித் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். So similarly, yes, there must be some experience there, and it cannot be experience of pain and suffering. So it's experience of happiness, but it is very limited because there's no second object there to look at or have a relationship with. அங்கே ஒரு அனுபவம் கிடைக்கத்தான் செய்கிறது. அங்கே வலி மற்றும் துன்பத்தை பற்றிய அனுபவம் கிடைக்காது. எனவே அங்கே ஒரு சிறிதளவு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. ஆனால் அது நபர் மற்றும் பொருள் அங்கு இல்லாத காரணத்தால் அந்த ஆனந்தம் மிக மிக குறைந்த அளவில் தான் ஒரு ஆத்மாவிற்கு கிடைக்கிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in Chaitanya Charitamrita we see that there are devotees like Murari Gupta who was just worshipping Lord Rāmacandra. And then there was the South Indian Brahmana also who was just worshipping Lord Rāmacandra. And so when we hear about Lord Rama and then we hear about Lord Krishna, is it okay if we become attracted to both of them? And then what happens to such a devotee if he attains perfection, if the devotee is attracted to Lord Rama as well as Lord Krishna? சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் முராரி குப்தர் மற்றும் ஒரு தென்னிந்திய பக்தர் ராமச்சந்திர பகவானின் பக்தர்களாக இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் இருவரின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தால் அந்த நபரானவர் அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட பக்தரானவர் இறுதியாக அடையக்கூடிய இலக்கு என்ன? Well, it's described in the Brahma Sutras there that you could be attracted to many forms. You could worship Rama on Monday and Nrsimha on Tuesday and Vāmaṇa on Wednesday or Thursday and Krishna on Friday if you want to, and nothing wrong with that. பிரம்ம சம்ஹிதையில் குறிப்பிடப்பட்டது, நீங்கள் பல வடிவங்களில் கவர்ச்சி அடையலாம். ராமரை திங்கட்கிழமை வழிபடலாம், நரசிங்கரை செவ்வாய்க்கிழமை வழிபடலாம், வாமன தேவரை புதன்கிழமை வழிபடலாம், வியாழன் வெள்ளியில் பகவானின் வேறு பல வடிவங்களை வழிபடலாம். அதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. When you reach perfection and you're in the spiritual world, then you will also worship all of them. ஆன்மீக உலகத்தில் நீங்கள் பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகு நீங்கள் அங்கும் அனைத்து வடிவங்களை வழிபடுவீர்கள். But the intensity of praying for the individual will be much less because it will be spread out among many.
இவ்விதமாக பல வடிவங்களின் மேல் கவனம் செலுத்தும் காரணத்தினால் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் மேல் கொண்டிருக்கும் பிரேமையின் தீவிரமானது மிக மிக குறைவாக இருக்கும். The more intense the relationship becomes, the less inclined one is to worship anybody else. So then one worships only one form. இந்த உறவுமுறையானது எவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு அதிகமாக அவர் மற்ற வடிவங்களை வழிபடுவதை படிப்படியாக குறைத்து விடுவார். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் மட்டும் அவர் அதிகமாக கவர்ச்சி அடைவார். Online questions. Hare Krishna Maharaj, there's a question from Kalyan Kumar. In the purport, it is said that temporary, that is the actionless state and feelingless state, and shunyam means zero. And there are also Mayavatis who tell that Sayujya Mukti is the greatest, and they have added that Sayujya Mukti in the 5 types of Mukti. Is there any reason for this? பொருளுரையில் நிரந்தரமற்ற என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயலற்ற உணர்வற்ற சூன்யமான மற்றும் மாயாதேவியின் வஞ்சகமான கருணையான சாயுஜ்ய முக்தி ஏன் 5 வகை முக்திகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது? Primarily the question is, why is Sayujya Mukti kept in the 5 types of mukti? What is the reason? Because it is actually not giving any bliss. So why is the reason Sayujya Mukti is kept under the 5 types of mukti? Why? Instead of? Why Sayujya Mukti is... No, Maharaj. Actually, there's 5 types of mukti, but in Sayujya Mukti there is no bliss and no relationship. So why they have kept? Mayavadis actually tend to attain Sayujya Mukti, but there is no bliss and no relationship. So why they have kept that mukti under 5 types of mukti? Why they? Because in other types of mukti there are some bliss and rasa. Why do they choose it? Yeah. Why it's kept under 5 types? Yes, Maharaj. Why do they choose it? Well, this is we say individual preference. இது தனிப்பட்ட நபரின் உரிமையாகும். And why would they choose Brahman rather than relationship with Bhagavan? Usually because of association. ஏன் அவர்கள் பகவானிற்கு பதிலாக பிரம்மனை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்றால் பொதுவாக இது அவர்கள் கொண்டிருக்கும் சங்கம் காரணமாக நடக்கிறது. If you associate with Gyanis, you develop a taste for Brahman. ஞானிகளோடு ஒரு சங்கம் கொண்டிருந்தால் அவர் பிரம்மனின் மேல் ஒரு ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And consequently the taste for having rasa with Bhagavan becomes non-existent. இதன் விளைவாக பகவானோடு ஒரு ரசம் கொண்டிருக்கும் ஆசையானது கிட்டத்தட்ட சூன்யமாகி விடுகிறது, அது இல்லாமலே போகிறது. So that is one of the main reasons, association. எனவே சங்கம் தான் பிரதானமான காரணமாகும், இதற்கான பிரதான காரணமாகும். And thus Lord Chaitanya Thank you so much, Maharaj. Do not associate with the Mayavadis. இதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாவதிகளோட சங்கம் கொள்ளாதீர்கள் என்று கூறுகிறார். Thank you so much, Maharaj. There are no more questions. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate